హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఇండియాలో నర్సరీ ఎలా ఉంటుందో అమెరికాలో అలా నర్సరీ ఉంటాయి. అక్కడ నుండి నేను కొన్ని మొక్కలు కొనుక్కొని వస్తాను. అది మీకు ఎలా వెళ్తున్నాం ఏంటనేది చూపిస్తున్నాను. నర్సరీని కూడా మీకు చూపిస్తాను. Take the next left to stay on Oakcrest Green Court, then turn left onto Richmere Drive. Take the next left onto Richmere Drive, then turn right onto Northwest Carey Parkway. Take the next right onto Northwest Carey Parkway. In 1,000 feet, turn left onto North Carolina 54 East Chapel Hill Road. Turn left onto North Carolina 54 East Chapel Hill Road. Turn right onto Campbell Road. In a quarter mile, your destination will be on the right. Your destination is on the right. ఇది క్యాంబెల్ నర్సరీ. White marigold. And the very back's got a bunch of blooms. Right, Pretty. that is what I am also. That's a pretty. No, not this one. No, well, maybe one beside it. Right, yeah, There you go. yeah. Gorgeous. క్యాప్సికమ్, ఎల్లో కలర్ మిర్చి, గ్రీన్ మిర్చి, టమాటా, ఇవన్నీ వెజిటేబుల్స్లో ఉన్నాయి. బ్రింజల్,
ఇలా ట్రేలతో అమ్ముతారు. మనకి సింగిల్గా కావలిస్తే ఇలా సింగిల్గా కూడా ఇస్తారు. అదే బల్క్లో కొంటే తక్కువ పడుతుంది, సింగిల్గా కొంటే కొంచెం ఎక్కువ పడుతుంది అమౌంట్. ఓన్ హౌస్ ఉండే వాళ్ళు అయితే ట్రే మొత్తం తీసుకెళ్తారు. మంది మీరు ఎలాగో చూసారు కదా, బాల్కనీలో కాబట్టి మనం సింగిల్ పీసులు తీసుకెళ్తున్నాం. గ్లోబ్ అబరాంతస్ అంటారు, చాలామంది రుద్రాక్ష పువ్వులు అంటారు. ఇందులో చాలా కలర్లు ఉన్నాయి. ఆరెంజ్, పర్పుల్, వైట్, పింక్. ఇది పింక్ కలర్. ఇవి బంతి, చేంబంతి అంటాం కదా, కొందరు కారం బంతి, చేంబంతి, ఎర్రబంతి అంటారు. ఇగో వైట్ బంతి, నేను ఇది కూడా తీసుకున్నానండి, వెరైటీగా ఉంటుందని. పెరిలియన్స్. దవనం, లావెండర్. హాడీ హైబిస్కస్ అండి, ఇది చూసారా, చెప్పాను కదా వింటర్లో కూడా ఇది ఇక్కడ సర్వైవ్ అవుతుందని. ఆ మొక్కలు అనమాట ఇవి నేను 2 కలర్లు తీసుకున్నాను. ఒకటి రెడ్ అనమాట, ఒకటి పింక్ కలర్ మేబీ. ఇక్కడ ఓన్లీ ఫ్రూట్కి సంబంధించిన చెట్లన్నీ అమ్ముతారు. ఇవి కూడా ఓన్ హౌస్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా వేసుకుంటారు. ఇది బెర్రీస్. దిస్ ఇస్ ఫిగ్. దిస్ ఇస్ ప్యూర్. ఇవన్నీ ఇండియా మందారాలు. ఎల్లో కలర్ మొగ్గు ఉంది. రెడ్,
raspberry. And those are pretty good size too. మన ఇండియా మందారాలు పింక్, ఆరెంజ్, Take a picture of the trough and send it to me too. ఎల్లో, ఇవన్నీ ఎల్లో కలర్. It's going to be such a showy thing. Why don't we do the white? All right. And she said we probably only need, it's about 4 feet wide, right? Yeah. Yeah, I am too. ఇది It might be తీగ hard to మందార, blend. తీగ గన్నేరు. ఇవి కూడా అరటి మొక్కలండి. అరటి మొక్కలు కూడా బనానా ప్లాంట్స్ కూడా అమ్ముతారు, కానీ ఇవి సర్వైవ్ అవ్వవు వింటర్లో, అందుకని కొంచెం భయం తీసుకోవడానికి. Silver mixture. ఇది చాలా పెద్ద నర్సరీ అండి. ఇంకా నాకు నడిచే ఓపిక కూడా అయిపోయింది. నేను అనుకున్న మొక్కలైతే తీసుకున్నాను, అందుకే నేను బ్యాక్కి వెళ్తున్నాను.